Good morning, kids. Good morning, ma'am. Today we are celebrating Green Color Day. Okay, your teacher is ready to ask you a few questions to make you aware of green. Okay, that color and importance of that color and everything. Are you ready to say the answers? Aishwarya ma'am, you please start asking. What is the color of today, Shiva. Shiva? First call their name. Shiva. Yeah? Shiva. What is the color of today? Green day. Good job. Adhar, are you ready? What do green plants give us? గ్రీన్ ప్లాంట్స్ వల్ల మనకి ఏం వస్తుంది? Clean and fresh. ఎయిర్. వెరీ గుడ్. క్లీన్ అండ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్. Ishagna, will you tell me a vegetable which is in green color? గ్రీన్ కలర్ లో Green ఉండే colour వెజిటబుల్ అప్పుడు చెప్పు. గ్రీన్ కలర్ లో ఏ వెజిటబుల్ ఉంటుంది? నువ్వు రోజు తినే కూరల్లో ఏ కలర్ వెజిటబుల్ గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది? అదిగో మ్యామ్ మా మమ్మీ గ్రీన్ అన్నం పెట్టింది. అవునా? గ్రీన్ కలర్ లో ఉండే వెజిటబుల్ ఏంటిది? ఎవరైనా చెప్తారా? క్యాప్సికమ్, స్పినాచ్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్. క్యాబేజ్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్. Banu, can you say one green fruit? గ్రీన్ కలర్ లో ఉండే ఫ్రూట్ ఏంటిది బన్ను? జాంకాయ. What do గువావా. we call it in English? వెరీ గుడ్. Guava. నెక్స్ట్. What do we call a place? Vikya, what do we call a place with many green trees? మెనీ గ్రీన్ ట్రీస్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఫారెస్ట్. ఫారెస్ట్ లో good, ఉంటాయి. Vikya. గుడ్ జాబ్. Anshita, will you tell me why should we plant trees? To keep the earth fresh and clean. వావ్ హన్షు, సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ. నెక్స్ట్. Will you tell me which season makes our nature look green? నేమ్ మ్యామ్. హూ నీడ్స్ టు ఆన్సర్? Bhanvita? ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ వన్స్ అగైన్ మ్యామ్. Which season makes nature look green? ఏ సీజన్ లో అంటే అంత గ్రీనరీ ఎక్కువగా ఉంటుంది? Green color. గ్రీన్ కలర్ ఏ సీజన్ లో? Which season? ఏ సీజన్ లో అంత గ్రీనరీ ఎక్కువ ఉంటుంది? Can anyone tell? కెన్ ఎనీవన్ సెల్? Will you tell? ఏ సీజన్? ఏమేం సీజన్స్ ఉన్నాయి మనకి? Rainy. వెరీ గుడ్. క్లాప్ టు అదర్ ఎవ్రీబడి. రైనీ సీజన్ లో గ్రీనరీ ఉంటుంది ఎక్కువగా. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్. What should we do to plants every day? Vedansh, will you tell me that? What should we do to plants every day? ప్లాంట్స్ కంటే రోజు ఏమి ఇవ్వాలి? Water. వాటర్ పోయాలి. Very నెక్స్ట్. good, Vedansh. నెక్స్ట్. Gautam, will you tell me what color are most leaves are? లీవ్స్ ఏ కలర్ లో Leaves, ఉంటాయి? which color? Green. Green, Yes, very very good. What is the green day miss? కాల్ దెమ్ బై నేమ్ అండ్ హూమ్. Sanvika, will you tell what is the green day message? గ్రీన్ డే మెసేజ్. గ్రీన్ డే మెసేజ్ ఏమిద్దాం జనాలకి? ట్రీస్, మొక్కలు చాలా నాటాలి అని మెసేజ్ ఇద్దాం. లాస్ట్ గా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా నేను. అయాన్ష్, గ్రీన్ కలర్ లో ఉండే థింగ్స్ 4 థింగ్స్ టచ్ చేయి. గ్రీన్ కలర్ లో ఏమేమి థింగ్స్ ఉన్నాయో టచ్ చేయి. వెరీ గుడ్. గ్రాస్. వెరీ గుడ్. ఇంకా ఇంకా గ్రీన్ కలర్ లో ఏమున్నాయి చూడు. ఎతుకు ఎతుకు. Good job. All of you give him claps. So, to keep the earth green, we need to plant more number of trees. And one more thing, you need to water the plants regularly. And you need to plant a tree or sapling or seed something every year on your birthday. Or occasionally you can plant, okay? It gives fresh air. Plant gives us fresh air. It looks the earth green and clean. Okay, clap yourselves everybody. Thank your teacher.